Only 23. A very good morning, guys. Very good morning to all of you. How are you all? Good morning, Fine, sir. sir. Good morning, sir. Fine, fine, fine. Good Good morning, sir. morning, sir. Already we said that all of you have to join with your official mail IDs, but no one has joined with that. I think so. Okay, now. So do No, one sir. Sir, thing. I have joined with that. Is it your Sir, official I mail am. IDs only? Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay, Official then Sir, do mail. one thing. Okay, now you will get the chat box now. Chat icon is there now. Yeah, sir. Not there, sir. Let all of you type your roll numbers. Okay, sir. Okay, now all okay. of you type your roll numbers there. Yeah. Okay. Guys, very good morning to all of you. Are you able to hear me? Yes, sir. Yes, sir. It is clear now, my voice. Yes, Yes, sir. sir. Okay, very good morning to all of you and welcome to your third year BTech first sem. ఇప్పుడు అందరు ప్రీ ఫైనల్ అనమాట. ప్రీ ఫైనల్ ఇయర్. Okay, in this semester I'm going to take a subject environmental engineering. I will share you the screen. Guys, is it visible? Screen కనిపిస్తుందా మీకు? What I am showing? Yes, sir. It is, Visible. it is visible now? Wow. 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 Yes, sir. Yes, Okay. sir. Yes, sir. Visible. Now, Visible. Visible. tell me that now what you are able to see. Environmental engineering, Ravi Kumar. Environmental That way. engineering, sir. Yeah, this is Environmental engineering. yeah, this is what I am going to share you. Yeah, in this semester I'm going to take the subject environmental engineering for you. This is the theory subject as well as laboratory is there, environmental engineering laboratory. Okay, now I'm taking only theory subject. Laboratory part will be taken by some other faculty. All of you mute yourself. Okay, now all of you mute your mics until I will ask anything. Don't turn on your mic. Okay, now so as usual, your subject having 5 units. Okay, now okay, in this class I will give you some introduction about the subject and what is the main objective of the subject and why you are studying the subject, and after the completion of this course or of this subject what you learn or what you will able to do. That's what I'm going to tell you in this class. Okay, now so first you look at the name of the subject. What it is showing? It is showing environmental engineering. This is the name of the subject. Okay, now so it means the subject title contains two terms. One is environment and another one is engineering. Okay, now so from the meaning of the subject itself, it means that from the name of the subject itself you can understand what you are going to see or what you are going to learn. Okay, now
And environmental engineering is not, environment is nothing but our surroundings. What are the things are there in our surroundings, that will be called as our environment. Okay now, so engineering is nothing but it is a application oriented study. Okay now, so where by using the knowledge of engineering, what we will do, we will improve the quality of life, we can provide some comforts to the community. Also we can solve the different problems which are related to the human civilization. Okay now, so that is the purpose of engineering. Okay now, so environmental engineering is nothing but, in this subject you are going to study about how to solve various environmental related problems by using the engineering knowledge. That's what you are going to study in this subject. Okay now, so before we enter into the subject, you should know what is environment and what is engineering. Okay now, so as I said, environment is nothing but our surroundings. Okay now, so if you take a classroom, it means that if you are sitting in a classroom, that classroom will be your environment, because you are sitting in a classroom. In a classroom, what will be there in your surroundings? In your surroundings, tables might be there, blackboard might be there. Okay now, so windows might be there, light, fan, chalk piece, all these things will be there. Okay now, so all these things combinedly will be called as the environment of classroom. That's all. Okay now, so any living object on the earth will have some surroundings. Okay now, so it will depend on its surroundings. Understand now? So if you take a human being, even we are all humans. Okay now, if you take me, I am living in a, or I am standing at a location. Okay now, so and in my surroundings some elements will be there, like air will be there, water will be there, some animals may be there, some trees may be there, some light light is also an element. Okay now, so light will be there. Okay now, so I will depend all these things for my survival. Without air I cannot survive, without water I cannot survive, without food I cannot survive. Okay now, and also without light also I cannot survive. Okay now, so the different elements will be in our surroundings upon which we are depending for our survival, or for our different purposes. Okay now, for learning something, or for traveling, for whatever it may be. Okay now, so upon which we depend, all those things will be called as the elements of environment. Okay now, so I think in your 2-1 you have studied about a subject, environmental science. Okay now, so environmental engineering is completely different from environmental science what you have studied. Okay now, in environmental science what you study mostly, what is environment, what are the different elements of environment, and how the environment is getting polluted. Okay now, and if some methods or some suggestions will be there to control the environmental pollution. That's what you have studied. Okay now, but here coming to the environmental engineering, here you are not going to study anything about the pollution. Okay now, so here you are going to study about some engineering. What happened? Some engineering, you are going to apply some engineering knowledge to solve various environmental related problems. Okay now, so and in this subject especially we are going to study about water and air. Okay now, so if you take a community, or if you take a village, or if you take a city, the people who are living in that community will require water. Okay now, so ఏ వాటర్ అంటే ఆ వాటర్ వాళ్ళు తాగలేరు కదా, వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ అన్న. సో యాజ్ ఎ సివిల్ ఇంజనీర్ ఇట్ ఈస్ అవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ to supply water to the, what you call, public. Okay now, so for my, what you call, for my convenience I have divided this course into, or this subject into three parts. Okay now, for my convenience I have divided this subject into three parts. One is water supply engineering, and another one is wastewater engineering, and another one is air pollution control.
Okay, now so these are the three parts, or these are the three content we are going to see in the subject. Okay, now so first thing is the water supply engineering. In it means that the water supply engineering means, hello, regarding ఒక్క నిమిషం సార్. అవును అవును సార్, తెలియదు సార్, నేను క్లాస్లో ఉన్నా. అంటే అదే చెప్పా, హెచ్ఓడి సార్కి చెప్తే ఆయన ఇంకా సరే అన్నాడు, అంతే ఏమన్నాడు. ఓకే సార్. Okay, I can see water supply engineering, wastewater engineering, air pollution control. Only these are the three topics you are going to see in the subject. Okay, now so water supply engineering is nothing but in this topic you are going to see how to supply a safe water and wholesome water to the community. That's all. ఒక కమ్యూనిటీకి సేఫ్ అండ్ హోల్సమ్ వాటర్ మనం ఎట్లా సప్లై చేస్తాం చెప్పండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇన్ దిస్ ఆల్సో టోటల్ 3 or 4 steps will be there. Okay, now first of all we should know how much amount of water to be supplied to the community. That is the first thing. And next thing, the safe and wholesome water, it means that safe water we have to supply to the community. That is the second objective. Okay, now it means that first of all we have to calculate the how much amount of water to be supplied per day, also per annum. Okay, now so that is the first step we have to do. And after calculating the amount of water to be supplied to the community per day, what you have to do, you have to search for the water resources. Okay, now so ఎంత amount of water మనం సప్లై చేయాలి అనేది ఫస్ట్ you have to calculate. And after that we have to find out the water resources. Understand or no? So where that water will be available, there will be different sources of water at any locality. Okay, now so that source of water may be water ponds will, water ponds might be there, and river might be there, even groundwater or underground water also might be there. Okay, now so like this different source of water will be there. Okay, now so we have to analyze and also we have to capture all the water resources. Okay, now so first, see, first of all you have to calculate the how much amount of water to be supplied. Next thing, you have to find out the resources of water resources to reach that demand, water demand to the community. Okay, now and next thing, you have to make the water available in the resources safe, hygienic and wholesome. Okay, now so that is the third objective. Understand now? After making the water safe, hygienic and wholesome, you have to distribute that water in the public or to the each and every house. That is the fourth step. Okay, now understand now? So it means that in water supply engineering, to supply the water to the public, you have to do four things. Okay, now so about that four things where you are going to study in this subject. Okay, now first thing is the quantity. It means that quantity of water to be supplied. Okay, now and next thing, quality. You have to maintain the quality of the water. Okay, now so if the water having good quality, directly you can supply to the public. Okay, now so if the water is not having good quality, you have to maintain the good quality in that water. Okay, now so what you call that, it means that you have to apply some treatment to the water, then only you can maintain the, it means then only you can make the water safe, pure and hygienic. Okay, now so water treatment is the most important thing here. Okay, now so treatment of water, after after doing treatment of water, you have to supply that water to the community. That is that concept is nothing but the distribution, distribution of water. Okay, now so in water supply engineering, you are going to study about these four concepts. Okay, now first thing is the quantity of water. Quantity of water is nothing but how much amount of water to be supplied to the community. That thing you are going to calculate. Okay, now so if you take a community, or if you take a locality, in that locality 5 lakh people are living. Okay, now so to that 5 lakh people, how much amount of water we have to supply per day? That is the most important thing. Okay, now so if 5 lakh people are there in a locality and you are able to supply only water which is sufficient to 2 lakh people, it means that that is useless. That is the nonsense. Understand now? So it means that even, okay, now so if you want to supply water to the community, for that you will have a system, or you will have an infrastructure that is called as the water supply scheme.
water supply scheme. Okay, now so that water supply scheme or water supply system involves lots of infrastructure. Okay, now so it means that you have construct the treatment plant, you have to construct the reservoirs, storage reservoirs, you have to construct the overhead tanks, you have to install the pipelines to each and every house. Okay, now so it is the expensive, it is like more expensive. Okay, now so the construction and maintenance of that infrastructure for a water supply scheme is highly expensive. Okay, now also it is highly difficult. So that's why if you are not able to supply the sufficient amount of water to the entire community or to the entire population, so then it is useless, also it is nonsense. Okay, now so that's why first of all you should able to supply the sufficient amount of water to the entire community. If 5 lakh people are there, whatever the water you are supplying to the community, it should be sufficient to the all 5 lakh people in that locality. Okay, now so that is our first objective. Okay, now so for this you have to do some calculations. Okay, now so according to the population, also if you consider the locality, not only the people. Okay, now so some shops may be there, some hotels may be there, some hospitals may be there, some schools may be there, some restaurants will be there, some offices, some industries will be there. Okay, now so even some gardens, public parks will be there. Okay, now so all those things will be there. Okay, now so you have to what you call consider all those things, and then you have to calculate the how much amount of water to be supplied to the locality. That is nothing but the water demand. Okay, now so that water demand should be calculated by considering several parameters. Okay, now so it means that there will be also population water demand you have to calculate. Before you go to calculate the water demand, you have to know the population. Understand or no? That is nothing but the I will explain you one by one each and everything. Okay, now first of all I'm giving what are the concepts are there. Okay, now so in this quantity of water you are going to study about these two concepts. One is the population forecasting and another one is the water demand. Okay, now so by first of all you have to do the for population forecasting, and next thing you have to do the demand. By calculating these two things, you can able to conclude that how much amount of water required per day, also how much amount of water required per entire year. Okay, now so that is the first stage for a design of water supply scheme. Okay, now and next thing is the quality of water. Quality of water is nothing but that water should have good quality what you are supplying to the community. Okay, now so if you don't supply good quality of water to the community, and if the community will utilize the water, what will happen, that community will get different types of waterborne diseases. The diseases related to water they will get. Okay, now so it means that you are spoiling if you don't supply the quality water to the community. It means that you are spoiling the health of the public. Okay, now so that's why you should supply the water with good quality to the community. Okay, now so for this what you have to do, you have to analyze the quality of water in laboratory. Okay, now so laboratory analysis of water is the most important thing. Here you have to do that. Okay, now so then after doing the laboratory analysis of water, what you have to do, you have to make a report, water quality report. Okay, now so for two things you have to do here under the second step, quality of water. And coming to the treatment of water, you have to, it means that in laboratory, it means first of all I will tell you that quality analysis of water. Okay, now so if you consider a human being, if you look at me, I'm a person, I'm standing in front of you. Okay, now by looking at me, can you say I'm healthy person or not? By looking at me, how I'm standing, how I'm walking, and how I'm speaking. Okay, now so like based on that you can say he's looking healthy or he's looking unhealthy, like that you can say. But okay, now so that is not sufficient. Understand now? So in the same, it means that if you want to consider a person whether he's healthy person or not, you have to take him to the medical laboratory, and then you have to check his thyroid levels, you have to check his hemoglobin levels, you have to check his heartbeat, you have to check his pulse rate,
you have to check his oxygen content, oxygen percentage, you have to check his blood sugar. Understand? No, all those things you have to check. Okay, na? And then you have to make a report. Understand? No? So then based on the values of sugar, bp, several things of that person, you can say he is healthy person or unhealthy person. ఓకేనా? అండర్స్టాండ్? ఒక పర్సన్ హెల్తీగా ఉన్నాడో లేదో తెలుసుకోవాలంటే మనం ఏం చేయాలా? ఆ పర్సన్ని మెడికల్ ల్యాబ్ తీసుకెళ్ళి ఈ టెస్ట్‌లన్నీ చేస్తేనే వాడు హెల్తీగా ఉన్నాడో లేదో తెలుస్తది. ఓకేనా? ఇన్ ద సేమ్ వే ఒక వాటర్ మనకి సేఫా కాదా అనేది తెలియాలంటే ఆ వాటర్‌ని మనం ల్యాబ్ తీసుకెళ్ళి డిఫరెంట్ టెస్ట్‌లు చేస్తేనే మనం ఆ వాటర్ హెల్తీనా కాదా, సేఫా కాదా అనేది మనం కంక్లూడ్ చేయొచ్చనమాట. ఓకేనా? సో ఇట్లా సెవరల్ పారామీటర్స్ ఉంటాయి వాటర్‌కి కూడా. అండర్‌స్టాండ్ అన్న? సో లైక్ వాటర్ pH యూ హావ్ టు అనలైజ్, హార్డ్‌నెస్ ఆఫ్ వాటర్ యూ హావ్ టు అనలైజ్, డిజాల్వ్డ్ ఆక్సిజన్ కంటెంట్ ఇన్ ద వాటర్ యూ హావ్ టు అనలైజ్. ఓకేనా? సో ఇట్లా ఆల్ దీస్ పారామీటర్స్ యూ హావ్ టు అనలైజ్. వాట్ ఈస్ ద కలర్ ఆఫ్ వాటర్? Understand? No, whether the water is having any smell or not, all those things you have to analyze in the laboratory, and then you have to make a report. That report will be called as the water quality report. Okay now, and for each and every parameter of water there are some standards or permissible limits. Okay now, so pH is the first parameter for water we have to analyze in the laboratory. Understand? So pH కి permissible limit ఎంత ఉన్నది చెప్పండి for drinking water? Any idea? 7.3, sir. Yeah, it should be in between 6.5 to 8.5. It can be 7 or 7.3 or 7.4, like that. It should be in between 6.5 to 8.5. ఓకేనా? సో ఒక వాటర్కి మనం ల్యాబ్ తీసుకెళ్ళి దాని పిహెచ్ టెస్ట్ చేస్తే దాని రేంజ్ అనేది 6.5 to 8.5 ఇన్ బిట్వీన్ దట్ ఉంటే యూ కెన్ సే ఇట్ ఈస్ ద సేఫ్ ఫర్ డ్రింకింగ్. అదే వాటర్కి మనకు 4 or 5 పిహెచ్ ఉందనుకో, ఇట్ ఈస్ నాట్ సేఫ్. అదే వాటర్కి మనకి 11 or 12 పిహెచ్ ఉందనుకో, ఇట్ ఈస్ నాట్ సేఫ్ ఫర్ డ్రింకింగ్. ఆ వాటర్ని మనం సప్లై చేయొద్దు. వీ షుడ్ నాట్ సప్లై దట్ వాటర్ టు ద కమ్యూనిటీ. ఓకేనా? సో that's what we do in the quality analysis of water. That is the second step of water supply scheme. Okay na? And third thing is the treatment of water. Okay na? So ఇప్పుడు pH కి ఒక పర్మిసిబుల్ లిమిట్ ఉంది, రేంజ్ ఉంది 6.5 to 8.5. ఓకేనా? అదే వాటర్కి డిజాల్వ్డ్ ఆక్సిజన్ కంటెంట్ ఎంత ఉందో చెప్పండి. 1 లీటర్ ఆఫ్ వాటర్ తీసుకుంటే అందులో 4 milligrams to 8 milligrams రేంజ్లోనే మనకు ఆక్సిజన్ డిజాల్వ్ అయి ఉండాలి వాటర్లో. ఓకేనా? 1 లీటర్కి 4 to 8 milligrams ఉండాలి. లెస్ దాన్ 4 milligrams ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఉన్నా ఇట్ ఈస్ నాట్ సేఫ్ ఫర్ డ్రింకింగ్. అదే మోర్ దాన్ 8 milligrams ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఒక 1 లీటర్ ఆఫ్ వాటర్లో ఉన్నా ఇట్ ఈస్ నాట్ సేఫ్ ఫర్ డ్రింకింగ్. ఓకేనా? సో లైక్ దిస్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పారామీటర్, ఫర్ పిహెచ్, ఫర్ డిజాల్వ్డ్ ఆక్సిజన్, for dissolved metals, minerals in water. ఓకేనా? సో లైక్ దిస్ సమ్ పర్మిసిబుల్ లిమిట్స్ ఆర్ దేర్. ఓకేనా? సో ఆ పర్మిసిబుల్ లిమిట్స్లో ఉందా లేదా అనేది మనకి ఎట్లా తెలుస్తుంది? ల్యాబ్లో టెస్ట్ చేసినప్పుడు తెలుస్తుంది. ఓకేనా? ఆ పర్మిసిబుల్ లిమిట్స్లో ఉంటే అన్ని పారామీటర్స్ అప్పుడు ఏం చేస్తుంది చెప్పండి, వీ కెన్ సప్లై దట్ వాటర్ టు ద కమ్యూనిటీ. ఇఫ్ ఆల్ దీస్ పారామీటర్స్ ఆర్ నాట్ ఇన్ ద పర్మిసిబుల్ లిమిట్స్, వీ హ్యావ్ టు బ్రింగ్ దోస్ వాల్యూస్ ఇన్ టు ద పర్మిసిబుల్ లిమిట్స్. అంతే కదా? ఇప్పుడు మనకి బ్లడ్ షుగర్ ఎంత ఉన్నది చెప్పండి? మోస్ట్లీ 120 ఉండాలి. 120 కంటే ఎక్కువ ఉంటే ఏమంటాం చెప్పండి? వాళ్ళని షుగర్ పేషెంట్ అంటాం. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి చెప్పండి? ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే మన బ్లడ్ షుగర్ అనేది కంట్రోల్లోకి వస్తుంది. అంతే కదా? ఇన్ ద సేమ్ వే వాటర్ పిహెచ్ అనేది 11 ఉంటే ఏం చేస్తాం మనం? వాటర్కి ట్రీట్మెంట్ చేసినప్పుడు వాటర్ పిహెచ్ అనేది కంట్రోల్లోకి వస్తుంది. అంటే లెస్ దాన్ 7.5 వస్తుంది, లెస్ దాన్ 8.5 వస్తుంది. ఓకేనా? సో దట్స్ వై వీ హ్యావ్ టు డూ ద ట్రీట్మెంట్ టు ద వాటర్. It means that we have to bring all those parameters within the permissible limits. Okay na? So that is the third step. There are different treatment methods will be there to the water. I think the lateral students మీ డిప్లొమాలో చదివింటారు, బట్ ఇక్కడ కూడా చదవాలి. లైక్ ప్లేన్ Yes, sir. స్క్రీనింగ్, ప్లేన్ సెడిమెంటేషన్, coagulation, filtration, disinfection, reverse osmosis. Okay na? So like this different treatment methods will be there for each and every parameter. We do study about the treatment methods in third part. Okay na? And coming to the fourth part, వాటర్ని ఫైండ్ అవుట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసినాం, అంత అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసి కలెక్ట్ చేసినాం. నెక్స్ట్ దాన్ని లెబొరేటరీలో టెస్ట్ చేసినాం. నెక్స్ట్ ఆ వాటర్ని ట్రీట్మెంట్ చేసినాక ఏం చేయాలి చెప్పండి? ఆ వాటర్ని వీ హ్యావ్ టు Distribution, sir. డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలా? ఎట్లా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాం చెప్పండి? బై యూజింగ్ పైప్ లైన్స్. ఓకేనా? డిఫరెంట్ పైప్ లైన్
systems. We will distribute that water to the among the public. Okay, now, so that is the fourth stage. Okay, now, so in this first part, you are going to study about these concepts: quantity of water, quality of water, treatment of water, and distribution of water. Okay, now, and coming to here, second part, wastewater engineering. Okay, now, in this wastewater engineering also, you are going to study about the four concepts. సేమ్ వేస్ట్ వాటర్ అంటే ఏంటి చెప్పండి. ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తాం, ఇట్లా వాటర్ సప్లై స్కీమ్ని డిజైన్ చేస్తాం. డిజైన్ చేసినాక వాటర్ సప్లై స్కీమ్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాం. కన్స్ట్రక్ట్ చేసినాక వాటర్ కలెక్ట్ చేస్తాం. కలెక్ట్ చేసినాక ల్యాబ్లో టెస్ట్ చేస్తాం. టెస్ట్ చేసినాక ట్రీట్మెంట్ చేస్తాం. ట్రీట్మెంట్ చేసినాక వాటర్ని పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాం. డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసినప్పుడు ఏం చేస్తారు చెప్పండి, పబ్లిక్ ఆ వాటర్ని యూజ్ చేసుకుంటారు. ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు? వాటర్ విల్ బి యూజ్డ్ ఫర్ కుకింగ్. కుకింగ్ అంటే వంట చేసుకోవడానికి యూజ్ చేస్తారు. వాష్ చేసుకోవడానికి యూజ్ చేస్తారు. ఓకేనా? వాష్రూమ్స్లో వాటర్ యూజ్ చేస్తారు. బాత్రూమ్స్లో డైలీ మనం స్నానం చేస్తాం కదా, స్నానం చేసుకోవడానికి ఫర్ బాతింగ్ ఆల్సో వాటర్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకేనా? ఈ వాటర్ మొత్తం మనం కిచెన్లో, బాత్రూంలో, వాష్రూమ్లో యూజ్ చేసినప్పుడు ఏమైతే చెప్పండి, ఆ వాటర్ ఏమైతే చెప్పండి, ఇట్ విల్ బి యూజ్డ్ వాటర్. అంటే ఇట్ విల్ బి కాల్డ్ యాజ్ ద, ఆఫ్టర్ వన్స్ ది వాటర్ హ్యావ్ బీన్ యూజ్డ్, ఇట్ విల్ బి కాల్డ్ యాజ్ ద వేస్ట్ వాటర్. ఓకేనా? సో ఆ వేస్ట్ వాటర్ అనేది ఫ్రమ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ హౌస్, ఫ్రమ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ హాస్పిటల్, ఫ్రమ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రెస్టారెంట్, even from each and every school, college, from each and every industry, wastewater will be generated once we supply water to that. ఓకేనా? సో ఆ వేస్ట్ వాటర్ని మళ్ళీ ఏం చేయాలి చెప్పండి, వాళ్ళు అట్లాగే ఇంట్లోనే పెట్టుకోం కదా. ఇప్పుడు మన కిచెన్లో మనం యుటెన్సిల్స్ క్లీన్ చేసినాక, లేకపోతే బాత్రూంలో స్నానం చేసినాక ఆ వేస్ట్ వాటర్ని అలాగే ఇంట్లో పెట్టుకుంటామా? పెట్టుకోం. మనం ఏం చేస్తాం, బయటికి పంపిస్తాం. అంతే కదా. బయటకంటే ఇంటి ముందు పెట్టుకుంటామా? ఇంటి ముందు పెట్టుకోం. వీ హ్యావ్ టు కన్వే ఆర్ వీ హ్యావ్ టు ట్రాన్స్పోర్ట్ వేస్ట్ వాటర్ టు అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద సిటీ ఆర్ టు అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద కమ్యూనిటీ. అంటే మన సిటీకి లేకపోతే మన కమ్యూనిటీకి ఎక్కడో దూరంగా మనం ఆ వేస్ట్ వాటర్ని మళ్ళీ డిస్పోజ్ చేయాలి. డిస్పోజ్ చేయాలంటే మళ్ళీ మనకేం కావాలి? డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ కావాలి. అంతే కదా. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ పార్ట్ ఏం చేస్తామంటే, మనం సేఫ్, హైజీనిక్ అండ్ హోల్సమ్ వాటర్ని పబ్లిక్కి సప్లై చేస్తాం. సప్లై చేయాలంటే మనం ఏం చేస్తాం, ఒక వాటర్ సప్లై స్కీమ్ని ఫస్ట్ డిజైన్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ వాటర్ని కలెక్ట్ చేస్తాం. కలెక్ట్ చేసినాక టెస్ట్ చేస్తాం. టెస్ట్ చేసినాక ట్రీట్మెంట్ చేస్తాం. ట్రీట్మెంట్ చేసినాక డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాం. దట్ ద ఫస్ట్ పార్ట్. ఓకేనా? సో ఇన్ సెకండ్ పార్ట్ ఏం చేస్తాం, ఆ మనం సప్లై చేసిన వాటర్ని పబ్లిక్, ఇండస్ట్రీస్ కానీ పబ్లిక్ కానీ యూజ్ చేసుకుంటారు. యూజ్ చేసుకున్నాక ఆ వాటర్ అనేది వేస్ట్ వాటర్ అవుతుంది. ఆ వేస్ట్ వాటర్ మళ్ళీ మనం ఏం చేయాలా, సిటీ బయటికి కన్వే చేయాలి. కన్వే చేయాలంటే మనకి ఏం కావాలి, డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ కావాలి. ఆ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ని టెక్నికల్గా ఏమంటాం చెప్పండి, ఇక్కడ ఏమంటాం, సివరేజ్ సిస్టమ్ అంటాం. జనరల్గా డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ అంటాం. బట్ టెక్నికల్గా ఇక్కడ మనం ఏమంటామంటే సివరేజ్ సిస్టమ్ అనే టర్మ్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకేనా? సో ఒక సివరేజ్ సిస్టమ్ని లేకపోతే ఒక డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ని మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలంటే ఒక సిటీకి ఏం చేయాలి చెప్పండి, మళ్ళీ అగైన్ అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్. ఇప్పుడు ఎక్కడ మనకి ఓపెన్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ లేదు. ఈవెన్ ఇన్ ఇండియా ఆల్సో, ఇన్ ఆల్ ది టౌన్స్ అండ్ సిటీస్, నో వేర్ ఓపెన్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్. ఎవ్రీవేర్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ అండర్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ ఉంది. ఓకేనా? ఒక రోడ్, ఒక సిటీలో ఒక రోడ్ తీసుకుంటే రోడ్ కింద మనకి డ్రైనేజ్ కన్వే అవుతూ ఉంటుంది. అంతే కదా. ఓకేనా? సో అప్పుడు ఏం చేస్తాం చెప్పండి, వీ హ్యావ్ టు డిజైన్ ఏ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ ఫర్ ఏ సిటీ ఆర్ ఫర్ ఏ కాలనీ ఆర్ ఫర్ ఏ కమ్యూనిటీ, అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ద డ్రైనేజ్ లైన్స్. అది పైప్ కావచ్చు, లేకపోతే ఆర్సీసీ టన్నెల్ కావచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, ఆర్ బ్రిక్ టన్నెల్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. ఓకేనా? అండర్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ని మనం డిజైన్ చేయాలి, కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి. కన్స్ట్రక్ట్ చేసినాక ఆ వేస్ట్ వాటర్ని ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ హౌస్ నుంచి కలెక్ట్ చేసుకొని ఆ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్లో, ఆ డ్రైనేజ్లో కన్వే చేయాలి. కన్వే చేసినాక అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద సిటీ ఆ వేస్ట్ వాటర్ని కలెక్ట్ చేసుకొని మళ్ళీ ట్రీట్మెంట్ చేస్తాం డిస్పోజ్ చేసేటప్పుడు. ఎందుకు చెప్పండి, మన బాత్రూమ్స్ నుంచి వచ్చే వాటర్ కానీ, కిచెన్ నుంచి వచ్చే వాటర్ కానీ, ఇండస్ట్రీస్ నుంచి వచ్చే వాటర్ కానీ డైరెక్ట్ మనం ఎన్విరాన్మెంట్లో లేకపోతే ఓపెన్గా డంప్ చేయొద్దు. ఎందుకంటే దే విల్ మిక్స్డ్ అప్ విత్ పొల్యూటెంట్స్. ఓకేనా? సో ఆ పొల్యూటెడ్ వాటర్ని మనం డైరెక్ట్ డంప్ చేస్తే ఏమవుతుంది, సాయిల్ పొల్యూట్ అవుతుంది, ఎయిర్ పొల్యూట్ అవుతుంది, అంటే ఎన్విరాన్మెంట్ పొల్యూట్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో దట్స్ వై ఏం చేస్తామంటే అగైన్ వీ డంప్ ఆర్ వీ డిస్పోజ్ దట్ వేస్ట్ వాటర్ ఇన్ టు ద ఓపెన్ ల్యాండ్. ఓకేనా? వీ హ్యావ్ టు అప్లై సమ్ ట్రీట్మెంట్. దాన్ని ఏమంటాం చెప్పండి, వేస్ట్ వాటర్ ట్రీట్మెంట్ అంటాం. ఓకేనా? సో దట్స్ వై దిస్ వేస్ట్ వాటర్ ఇంజనీరింగ్ ఈజ్ ఆల్సో హ్యావ్ బిన్ డివైడెడ్ ఇంటూ 4 parts. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ద క్వాంటిటీ ఆఫ్ వేస్ట్ వాటర్. ఓకేనా? ఒక లొకాలిటీలో మనం ఒక డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ డిజైన్ చేయాలంటే
ఆ సిటీలో లేకపోతే ఆ లొకాలిటీలో ఒక రోజుకి ఎంత వేస్ట్ వాటర్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అనేది కూడా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఓకేనా? దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద క్వాంటిటీ ఆఫ్ వేస్ట్ వాటర్. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఇఫ్ యూ డోంట్ క్యాలిక్యులేట్ ద హౌ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ ఈస్ జనరేటింగ్, హౌ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వేస్ట్ వాటర్ ఈస్ జనరేటింగ్ పర్ డే, ఓకేనా? సో దెన్ యూ కెనాట్ డూ డిజైన్ or you cannot understand also. Based on the quantity of wastewater generating per day only, you can go for the design of the drainage line. I will explain all those things in the subject. We are going to study about that calculation of the wastewater per day, calculation of the wastewater per day, and the design of drainage line also you will study here. In first part you will study about the design of pipeline, how to design the pipeline, okay na? And in second part you do study about the how to design the sewer line. Sewer line is nothing but drainage line. Pipeline is nothing but a channel which carries the water to the public. Sewer line is nothing but it is also a channel which carries the wastewater from the public. Okay na? Quantity of wastewater you will study here. Okay na? I'll tell you. సెకండ్ పార్ట్ ఏంటి మనకి? వేస్ట్ వాటర్ ఇంజనీరింగ్ కదా. In wastewater engineering again, I will write here. Are you able to see the screen? స్క్రీన్ Yes, sir. కనిపిస్తుంది? నేను టైప్ చేసేది Yes, కనిపిస్తుందా? sir. Yes, sir. Yeah, okay. In this wastewater engineering also there are four parts are there. First one is the quantity of wastewater, and next one is the, ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనం ఏం చేస్తాం చెప్పండి. ఇన్ ఫస్ట్ పార్ట్ వీ డూ అనలైజ్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ వాటర్, ఓకేనా? సో కమింగ్ టు హియర్, ఇన్ సెకండ్ పార్ట్ వీ కాల్ ద సేమ్ కాన్సెప్ట్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ వేస్ట్ వాటర్, ఓకేనా? Strength of wastewater is nothing but how much amount of pollution it causes to the environment, okay na? So that is nothing but the strength of wastewater. Strength of wastewater we do study here, okay na? And then in the same way we have to apply some treatment to the wastewater before we dispose it into the open air or atmosphere, okay na? And then after that we will dispose the wastewater, disposal of wastewater into atmosphere. Four stages ఉంటాయి. Again coming to the wastewater engineering. This wastewater engineering also four stages will be there, okay na? In quantity of wastewater, yeah, as I said now, every day how much amount of wastewater is generating from the community you have to calculate, and then according to the quantity of wastewater generating from the community you have to go for the design of sewers or sewer design. Sewer is nothing but a channel which carries the wastewater from the community, okay na? Pipeline is nothing but a channel which carries the treated water to the community, okay na? So design, first of all we do calculate the quantity of water, then we do the design of sewer line, and we can also do the design of a drainage system. The drainage system will complete drainage system will be called as the sewerage system, okay na? So first part మనం ఏమంటాం? First part we do design the water supply scheme. Water supply scheme, it is a infrastructure which contains storage reservoir, overhead tanks, pipeline system, as well as treatment plant, okay na? So the combination of all these components for to supply water will be called as the water supply scheme, okay na? So in the same way ఒక వేస్ట్ వాటర్ని ఒక కమ్యూనిటీ నుంచి మనం
outside of the city transfer చేయాలంటే we do require some infrastructure. Okay na, so that infrastructure will be called as the, in general we call it as drainage system. Okay na, but technically we call it as sewerage sewerage system. Understand or no? It will be technically called as the sewerage system. Most important terminology, don't forget what is means that don't forget this. What is water supply scheme and what is sewerage system? Sewerage system is also nothing but an infrastructure. Okay now, so which contains different sewer lines to convey the wastewater. Understand or no? So different types of sewerage lines, as well as the treatment plant to treat the wastewater. Okay now, so that complete infrastructure will be called as the sewerage system or drainage system. Okay now, so and we that infrastructure will be designed and constructed based upon the quantity of wastewater generating per day as well as per year. Without with the data only, you can do design and construction of the infrastructure or drainage system for the drainage system or sewerage system. And next one is the ఆ వేస్ట్ వాటర్ మనం కలెక్ట్ చేస్తాం, కన్వే చేస్తాం, డైరెక్ట్గా డిస్పోజ్ చేయొద్దు. డిస్పోజ్ చేసే ముందు మనం ఏం చేయాలా, ట్రీట్మెంట్ చేయాలి. ఓకేనా, సో ట్రీట్మెంట్ చేయాలి అంటే మనకి ఏం కావాలి, ఫస్ట్ హౌ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ వీ హ్యావ్ టు అప్లై. ఓకేనా, ఆ వేస్ట్ వాటర్లో పొల్యూటెంట్స్ అనేవి సమ్ లిటిల్ కంటెంట్ ఉందనుకో, యూ కెన్ అప్లై లిటిల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్. అదే పొల్యూటెంట్ కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది ఎక్కువ ఉందనుకో, యూ హ్యావ్ టు అప్లై huge amount of treatment. Okay na, so to calculate the extent or quantity of treatment to be applied to the wastewater before its disposal into the community, you have to analyze its strength. Understand now? It means that how much amount of pollutants are there, how much amount of methane, or how much amount of decomposed organic matter is there, and how much amount of BOD is there, biochemical oxygen demand, and how much amount of COD is there, కెమికల్ ఆక్సిజన్ డిమాండ్. ఓకేనా, ఇక్కడ చూడండి క్వాలిటీ ఆఫ్ వాటర్ ఉంది కదా మనకి ఫస్ట్ పార్ట్లో. క్వాలిటీ ఆఫ్ వాటర్ని మనం సమ్ పారామీటర్స్ యూజ్ చేసి అనలైజ్ చేస్తాం, లైక్ వాటర్ పిహెచ్, హార్డ్నెస్, డిజాల్వ్డ్ ఆక్సిజన్, like that some parameters will be there. Okay na, in the same way the strength of wastewater will be analyzed some parameters based on its pH, its BOD. Okay na, its COD. Understand no? And also different types of pollutants like hydrogen sulfide gas ఎంత రిలీజ్ అయింది ఆ వేస్ట్ వాటర్లో, అమ్మోనియా ఎంత రిలీజ్ అయింది, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ విల్ బి కాల్డ్ యాజ్ ద పొల్యూటెంట్స్. హౌ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ మీథేన్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రిలీజ్ అయింది. ఓకేనా, సో ఇవన్నీ ఎందుకు ఉంటాయి చెప్పండి. బీఓడి అంటే ఏంటి చెప్పండి, బయోకెమికల్ ఆక్సిజన్ డిమాండ్. సిఓడి అంటే కెమికల్ ఆక్సిజన్ డిమాండ్. ఓకేనా, సో వీ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ దోస్ క్యాల్కులేషన్స్ అండ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ లేటర్. ఓకేనా, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక మన కిచెన్లో కూడా ఒక వెజిటబుల్ వేస్ట్ అయిందనుకో, లేకపోతే ఒక కర్రీ వేస్ట్ అయిందనుకో, మనం ఏం చేస్తాం, వెంటనే దాన్ని డస్ట్బిన్లో పడేస్తాం. డస్ట్బిన్లో పడేయకుండా ఒక 2-3 డేస్ అలాగే ఉంచుకున్నాం మనకి ఏమైతే చెప్పండి, ఆ వేస్ట్ అయిన కర్రీ ఏమవుతుంది, ఒక ఫుడ్ ఐటమ్ మనకు వేస్ట్ అయింది, ఒక 3 డేస్ మనం అలాగే ఉంచితే ఏమవుతుంది, ఇట్ స్టార్ట్స్ గివింగ్ స్మెల్ వస్తుంది. స్మెల్ ఎందుకు వస్తుంది చెప్పండి, ఆ ఫుడ్ అంతా ఏమవుతుంది, డీకంపోజ్ అవుతుంది. డీకంపోజ్ అంటే కుళ్ళిపోతుంది. కుళ్ళిపోయి మనకి ఏమైతే స్మెల్ వస్తుంది. ఓకేనా, ఒక ఫుడ్ లేకపోతే ఒక ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ డీకంపోజ్ అయినప్పుడు డిఫరెంట్ గ్యాసెస్ రిలీజ్ అవుతాయి, లైక్ అమ్మోనియా, హైడ్రోజన్ సల్ఫైడ్. ఓకేనా, సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ రిలీజ్ అయినప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది, ఇట్ గివింగ్ స్మెల్. ఓకేనా, సో దట్స్ వై హౌ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ సల్ఫైడ్ ఈస్ దేర్ ఇన్ వేస్ట్ వాటర్ అండ్ హౌ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ H2S అంటాం హైడ్రోజన్ సల్ఫైడ్ని. ఓకేనా, అమోనియా వాజ్ దేర్. ఆల్ దీస్ థింగ్స్ యూ హ్యావ్ టు అనలైజ్ in laboratory. Okay now, so if you analyze all these things, pH, BOD, COD, and the different gases released in that, then only you can able to calculate the how much amount of treatment to be applied. అంటే ఎంత ట్రీట్మెంట్ చేయాలా ఆ వేస్ట్ వాటర్ని అట్మాస్ఫియర్లో డిస్పోజ్ చేసే ముందు. ఓకేనా, సో ఆ కంటెంట్ని మనం ఇక్కడ క్యాల్కులేట్ చేస్తాం. స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ వేస్ట్ వాటర్లో అంటే ల్యాబ్లో టెస్ట్ చేసి ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ మనం అప్లై చేయాలనేది మనం క్యాల్కులేట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ థర్డ్ స్టేజ్ వచ్చేసరికి మనం ఏం చేస్తాం చెప్పండి, ట్రీట్మెంట్ అప్లై చేస్తాం. ఓకేనా, సో ట్రీట్మెంట్ ఆల్సో డిఫరెంట్ ట్రీట్మెంట్ మెథడ్స్ విల్ బి దేర్. మీకు ఆల్రెడీ ఐడియా ఉంటుంది, డిప్లొమా స్టూడెంట్స్కి ఐడియా ఉంటుంది వేస్ట్ వాటర్కి ఏ ట్రీట్మెంట్ మెథడ్స్ అప్లై Yes, చేస్తాం. sir. కెన్ యూ టెల్ మీ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ ఐడియా, ఎనీవన్ టెల్ మీ.
treatment have been divided into three categories. Okay, now primary treatment, secondary treatment, and tertiary treatment. In primary treatment, we do remove the different oils, gases, and solid content present in the wastewater. Okay, now, and in secondary treatment, it is also called as the biological treatment. Secondary treatment కి వచ్చినప్పుడు మనకు బయలాజికల్ ట్రీట్మెంట్ కదా, డిజాల్వ్ అయిన కంటెంట్ని మనం రిమూవ్ చేస్తాం. ఆర్గానిక్ మ్యాటర్, బిఓడి, సిఓడి, all these parameters will be removed in the secondary treatment. ఓకేనా. అండ్ టెర్షరీ ట్రీట్మెంట్ అంటే ఏంటి చెప్పండి, స్లడ్జ్ అనే ఒక కంటెంట్ మళ్ళీ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. మనం ట్రీట్మెంట్ అప్లై చేసినాక స్లడ్జీ రిలీజ్ అవుతుంది కదా, ఆ స్లడ్జీ ట్రీట్మెంట్ ఏమంటామంటే మనం టెర్షరీ ట్రీట్మెంట్ అంటాం. ఓకేనా. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ దిస్ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ మెథడ్స్ ఇన్ ద ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ వేస్ట్ వాటర్. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఇస్ ద డిస్పోజల్. ఆ ట్రీట్మెంట్ అయిపోయినాక వేస్ట్ వాటర్ని డిస్పోజ్ చేస్తాం. ఓకేనా. సో వీ కెన్ డిస్పోజ్ దట్ వేస్ట్ వాటర్ ఇన్ టు ద water bodies, or you can dispose that waste, or even that wastewater also can be transported. It means that it can be used యాజ్ ఇండస్ట్రియల్ వాటర్. కొన్ని ఇండస్ట్రీస్కి వేస్ట్ వాటర్ మనం సప్లై చేయొచ్చు అనమాట యాజ్ ఇండస్ట్రియల్ వాటర్. ఓకేనా. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ విల్ బి కాల్డ్ యాజ్ ద డిస్పోజల్ ఆఫ్ వేస్ట్ వాటర్. అండ్ సమ్ ప్లేసెస్లో ఏం చేస్తామంటే వేస్ట్ వాటర్ ఇట్ ఈస్ కంటైన్స్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ కదా, ట్రీటెడ్ వేస్ట్ వాటర్ని ఏం చేస్తామంటే వీ కెన్ యూజ్ దట్ వేస్ట్ వాటర్ టు ద అగ్రికల్చరల్ ల్యాండ్స్. అగ్రికల్చరల్ ల్యాండ్స్కి వేస్ట్ వాటర్ని పంపించినప్పుడు ఇట్ విల్ గివ్, వేస్ట్ వాటర్ అనేది ఎన్విరాన్మెంట్ని పొల్యూట్ చేస్తుంది. ఓకేనా. హ్యూమన్ బీయింగ్స్కి డిసీజెస్ని క్రియేట్ చేస్తుంది. బట్ ఇట్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ వెరీ గుడ్ ఫెర్టిలైజర్ ఆర్ వెరీ గుడ్ మాన్యూర్ ఫర్ ద అగ్రికల్చరల్ ల్యాండ్స్. ఓకేనా. అగ్రికల్చరల్ ల్యాండ్స్కి సప్లై చేయొచ్చు. ఓకేనా. సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ వేస్ట్ వాటర్ టు బి డంప్డ్ ఇన్ water bodies, what kind of wastewater to be supplied to industries, and what kind of wastewater to be used as manure or can be used for the agricultural lands. That thing we do study here. Okay na. So this is the second part. And third part, ఇదే సబ్జెక్ట్లో మీకు ఇంకో పార్ట్ ఉంది, అదేంటంటే ఎయిర్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్. In this air pollution control also, you are going to study the four parts. Okay na. So first thing is the introduction about the air pollution. You do study. Okay na. So what is air, what is atmosphere, you do study all those things. Okay na. And what are the how air is getting polluted, and what are the different air pollutants are there. Okay na. So all those things will be studied here. That is also one of the important part here. Okay na. So that is called as the introduction about the air pollution. It means that here you do study about the different types of pollution, different types of pollutants, different reasons for the pollution. All those things you do study here. Okay now. And coming to the next part, here the name itself it is showing that air pollution control. Okay now. So it means that by using some engineering knowledge, you have to control the air pollution in the atmosphere. That is your objective. Okay na. So ఒక air pollutant బేసిక్గా ఎనీ ఒక 1 or 2 రీజన్స్ చెప్పండి మనకి ఎయిర్ పొల్యూషన్కి. ఎనీవన్ టెల్ మీ. వెహికల్స్ సార్. వెహికల్స్. అనదర్ రీజన్. Industries, sir. యా, ఇండస్ట్రీస్. ఓకేనా. ఒక వెహికల్, ఒక బైక్ లేకపోతే ఒక బస్ మనం తీసుకున్నప్పుడు ఏమైతే చెప్పండి, ఒక బైక్ రోడ్ మీద వెళ్తుంటే ఏమైతే చెప్పండి, బైక్ నుంచి స్మోక్ రిలీజ్ అవుతుంది, స్మోక్ సమ్ అనేది గ్యాసెస్ రిలీజ్ అవుతాయి. ఓకేనా. స్మోక్ రిలీజ్ అవుతుంది, అట్ ద సేమ్ టైం సమ్ గ్యాసెస్ లైక్ లెడ్ రిలీజ్ అవుతుంది అండ్ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ రిలీజ్ అవుతుంది. ఓకేనా. సో ఇవన్నీ బైక్ నుంచి రిలీజ్ అవుతాయి కదా. స్మోక్ పార్టికల్స్ బైక్ నుంచి రిలీజ్ అయినాక అక్కడే ఉంటాయా? అక్కడే ఉండవు. ఏమవుతాయి? అట్మాస్ఫియర్లో స్ప్రెడ్ అవుతాయి. స్మోక్ అనేది స్ప్రెడ్ అవుతుంది కదా, అబ్జర్వ్ చేసింటారు కదా. ఒక దగ్గర రిలీజ్ అయిన స్మోక్ అక్కడే ఉండదు, మనకి ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి ట్రావెల్ చేస్తుంది, లేకపోతే స్ప్రెడ్ అవుతుంది. ఓకేనా. సో అంటే స్మోక్ హ్యావింగ్ సమ్ బిహేవియర్ ఇన్ అట్మాస్ఫియర్, ఇట్ ఈస్ స్ప్రెడింగ్ ఇన్ అట్మాస్ఫియర్, ఇట్ ఈస్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ అట్మాస్ఫియర్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద బిహేవియర్ ఆఫ్ పొల్యూటెంట్స్. ఓకేనా. ఇన్ ద సేమ్ వే industries also release some pollutants into the atmosphere. Industries will release some dust into the atmosphere, some industries release smoke into atmosphere, some industries will release different gaseous pollutants like carbon monoxide, carbon dioxide, lead, sulfur dioxide, nitrogen dioxide. Okay na. So these are all the different types of pollutants releasing from different types of industries. Okay na. So once these pollutants released into atmosphere from either from vehicles or from industries, they will travel in atmosphere, they will spread in atmosphere. Okay na. So how they will travel in atmosphere and how they will spread in atmosphere is completely depending upon the atmospheric characteristics there. Okay na.
ఒక అట్మాస్ఫియర్లో మనకి టెంపరేచర్ ఎక్కువ ఉందనుకో, ఇమ్మీడియట్గా అక్కడ రిలీజ్ అయిన పార్టికల్స్ అన్నీ ఇమ్మీడియట్గా స్ప్రెడ్ అయిపోతాయి. ఓకేనా. అదే అట్మాస్ఫియర్ టెంపరేచర్ తక్కువ ఉందనుకో, అక్కడ రిలీజ్ అయిన పొల్యూటెంట్స్ ఏమవుతాయి చెప్పండి, స్లోగా స్ప్రెడ్ అవుతాయి, స్లోగా ట్రావెల్ చేస్తాయి అనమాట. ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద అట్మాస్ఫియరిక్ కండిషన్ దేర్. ఓకేనా. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ డూ స్టడీ అబౌట్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ ఇన్ ద అట్మాస్ఫియర్. వీ డూ స్టడీ అబౌట్ ద behavior of atmosphere there, also behavior of pollutants in that particular atmosphere there. Okay na. So without knowing the atmospheric behavior and without knowing the pollutants behavior, we cannot control the air pollution. అంతే కదా. ఒక పొల్యూటెంట్ అట్మాస్ఫియర్కి వచ్చి ఎట్లా బిహేవ్ చేస్తుందో తెలిస్తేనే మనం దానికి ప్రాపర్ ట్రీట్మెంట్ ఇస్తాం. అర్థమైందా లేదా. ఎట్లా బిహేవ్ చేస్తుందో తెలియకపోతే మనకు ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వలేము. కోవిడ్ పేషెంట్స్ కూడా కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు హౌ దే విల్ బిహేవియర్, వాట్ ఆర్ ద చేంజెస్ విల్ హ్యాపెన్ ఇన్ దేర్ బాడీ, అది తెలిసినప్పుడే కదా మనం వాళ్ళకి ప్రాపర్ ట్రీట్మెంట్ ఇస్తాం. కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు ఏమైంది చెప్పండి, ఏమవుతుంది? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏమవుతుంది చెప్పండి, దే విల్ సఫర్ ఫ్రమ్ కోల్డ్, దే విల్ గెట్ కఫ్. ఓకేనా. అవును సార్. మనం కఫ్కి కోల్డ్కి ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చినాం. ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చినప్పుడు కొంతమంది ఏమయ్యారు చెప్పండి, కొంతమందికి క్యూర్ అయింది, ఇంకా కొంతమందికి లంగ్స్ డ్యామేజ్ అయింది. అప్పుడు ఏం చేసాం చెప్పండి, లంగ్స్కి ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చినప్పుడు కోవిడ్ క్యూర్ అయింది. అంతే కదా. సో ఇన్ ద సేమ్ వే పొల్యూటెంట్స్ కూడా అట్మాస్ఫియర్లోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు హౌ ద పొల్యూటెంట్స్ విల్ బిహేవ్ ఇన్ అట్మాస్ఫియర్ మనం స్టడీ చేస్తే, వాటి బిహేవియర్ని మనం కంట్రోల్ చేస్తే మనం అట్మాస్ఫియర్ని సేవ్ చేయొచ్చు ఫ్రమ్ ది పొల్యూషన్. అండర్స్టాండ్ అన్న. సో దట్స్ వై ఏం చేయాలంటే మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ డూ స్టడీ అబౌట్ ద బిహేవియర్ ఆఫ్ అట్మాస్ఫియర్. ఓకేనా. సో ది స్టడీ ఆఫ్ బిహేవియర్ ఆఫ్ అట్మాస్ఫియర్ విల్ బీ కాల్డ్ యాజ్ ద మెట్రాలజీ. ఓకేనా. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు స్టడీ అబౌట్ ద మెట్రాలజీ. ఓకేనా. అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ టు స్టడీ అబౌట్ ద plume behavior. Plume is nothing but pollutants. Air pollutants is also called as plume. Okay na. So here we do study about the, in first part we do study about the introduction about air pollution, and in second part we do study about the metrology and plume behavior. Metrology is nothing but atmospheric behavior, plume behavior is nothing but behavior of pollutants. We have to study these two things in second part, and then we can go for the some treatment applied to the waste gases or waste smoke releasing from the industry. Okay na. We have to apply some treatment to the waste streams. Okay na. So again two types of pollutants are there. One gaseous pollutants and another one is particles like dust particles కావచ్చు, fly ash particles కావచ్చు, smoke particles కావచ్చు. ఓకేనా. సో టూ టైప్స్ ఆఫ్ పొల్యూటెంట్స్ ఉన్నాయి. వన్ gaseous pollutants, we do study about the control of gaseous pollutants from the industries, and another one is the control of particles. స్మోక్ అంటే ఏంది, చిన్న చిన్న పార్టికల్సే కదా. డస్ట్ అన్న చిన్న చిన్న పార్టికల్సే. ఓకేనా. సో కంట్రోల్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ పార్టికులేట్స్ అంటాం. స్మోక్, డస్ట్ వీటన్నిటిని ఏమంటాం, పార్టికులేట్స్ అంటాం. కంట్రోల్ ఆఫ్ particulates from the industry. Okay na. So these are the four contents you are going to see in the air pollution control. I think now you are understand what are all the content you are going to study in the subject. Three parts are there: water supply engineering, wastewater engineering, and air pollution control. Okay na. So ఈ కోర్స్ అయిపోతే you can able to design a water supply scheme, you can able to design a drainage system, you can able to analyze a water, you can able to study the strength of wastewater, you can able to treat the water, you can able to treat the wastewater, you can able to design a distribution system for the community, you can also able to control the gases, pollutants and particulate matter from the industries. ఓకేనా. మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే ఆ ఎయిర్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్లో వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టడీ అబౌట్ ఇండస్ట్రియల్ పొల్యూషన్. ఓకేనా. ఇండస్ట్రియల్ పొల్యూషన్ మీన్స్ హౌ ద ఇండస్ట్రీ కాజింగ్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ అండ్ హౌ టు కంట్రోల్ ద air pollution from the industries, gases, pollutants and particulates. About that only you are going to study here. Okay na. So it means that ఈ కోర్స్ మీకు కంప్లీట్ అయిపోతే ఇన్ని వర్క్స్ మీరు చేయొచ్చు అనమాట. యూ కెన్ డిజైన్ ద వాటర్ సప్లై స్కీమ్, యూ కెన్ కన్స్ట్రక్ట్ ఏ వాటర్ సప్లై స్కీమ్. ఓకేనా. యూ కెన్ అనలైజ్ ద వాటర్ క్వాలిటీ, యూ కెన్ అప్లై సమ్ ట్రీట్మెంట్ టు ద వేస్ట్ వాటర్. ఆల్సో యూ కెన్ డిజైన్ అండ్ కన్స్ట్రక్ట్ ద distribution system, you can design and construct the drainage system, you can analyze the strength of wastewater, you can apply
you can do treatment to the wastewater. Okay na. Also you can control the air pollution from the industries. Each and everything we are going to discuss in this subject very clearly and completely. Okay na. So from next class we can start the content. Tomorrow I will start unit 1. Okay na. So I will tell you 5 units are there. In unit 1, yeah, I said na, introduction, waterborne diseases and design period. About first part and say we will study in unit 1 and unit 2, and the second part of wastewater engineering we study in unit 3 and unit 4, and air pollution control we study in unit 5. Okay na. So these are all the content you are going to see in this. Okay na. So if you want you can take a screenshot of this page. ఇవే మీకు మొత్తం ఎన్నో చెప్పండి. ఫస్ట్ పార్ట్లో 4 టాపిక్స్ ఉన్నాయి, సెకండ్ పార్ట్లో 4 టాపిక్స్ ఉన్నాయి, థర్డ్ పార్ట్లో 4 టాపిక్స్ ఉన్నాయి, అంతే. అంటే 12 టాపిక్స్ ఉన్నాయి. ఈ 12 టాపిక్స్ మీరు కంప్లీట్గా ప్రిపేర్ అయితే యూ కెన్ డూ సో మెనీ థింగ్స్. అది గైస్ కనిపిస్తుందా మీకు స్క్రీన్? Yes, sir. హలో, Yes, sir. పీపీటీ కనిపిస్తుంది? Sir, Listen. ఇప్పుడు క్లోజ్ చేసాం. All of you type your roll number in the chat box there. Based on that I will take attendance. Okay na. And if you have any doubts you can ask me. Sir, we have to type again, sir. No, ఆల్రెడీ టైప్ చేసే అవసరం లేదు. టైప్ చేయకపోతే అడుగుతున్నాం. Okay, sir. Hmm. And if you have any doubts you can ask me. '22 series 107 110 113 అటెండెన్స్ ఉంటుంది మీకు. 129 120 127 128 109 111 21 series 102 101 126 102 Hi madam. చెప్పండి. Good morning madam. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. 1 minute madam, I'm taking attendance then I will leave. ఓకే ఓకే. సార్ 22B కి 104 వేసుకున్నారా సార్? Okay madam, I'm leaving. Hello, attendance sir.
పంపిస్తాను సార్.